Greetings to all. So welcome back to my channel, Rajanna Annamalla. So today I would like to discuss the topic articles. So let us discuss the topic articles in detail. So first let us see the definition. What is article or what are articles or what is an article? So shall we see the definition? So definition of articles. Articles are words placed before nouns to limit or define them. They tell whether a noun is general or specific. There are two types, indefinite and definite articles. What is article actually? Articles are nothing but the demonstrative adjectives a, an, and the are known as articles. So why do we use these articles? These articles are words placed before nouns. మనం వీటిని nouns ముందు పెడతాం. ఎందుకు పెడతాం మనం? Why do we place before the nouns? To limit or define them. So to limit or define, to define the nouns or to control the nouns. So they tell whether a noun is general or specific, and we use articles to decide or to confirm whether the noun is general or specific. There are two types, indefinite and definite. So let us see first indefinite articles. A and an or a or an, a and r is known as indefinite article. These indefinite articles are used before singular countable nouns. Where do we use indefinite articles? Before singular countable nouns. We use them before singular nouns. Singular countable nouns only, not before plural nouns, only singular nouns. They refer to something general or not specific. So what do they refer? What does the article a or an refer? They refer to something general or not specific. Choice depends on sound, not spelling. So here, before placing an article, we should not consider the letter. We have to consider the sound. Understand? So as we all know, there are 26 letters in English. There are only 26 letters, but they produce 44 sounds. The 26 letters are divided into two categories, vowels and consonants. How many vowels are there in English? There are only 5 vowels. But 5 vowels, how many sounds do they produce? 5 vowels. 5 vowels produce 20 sounds. And remaining 21 consonants produce 24 sounds. Total 44 sounds. Letters 26, but they produce 44 sounds. So that's why we place the article before the noun depending upon the sound, not depending upon the spelling or letters. Understand? Note this point, please, all of you. So now let us see where do we use or when do we use indefinite article a. So use of a, indefinite article a. So it is used before words beginning with consonant sound. The indefinite article a is used before a singular noun which begins with consonant sound. సో ఏ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం? సింగులర్ నౌన్ ముందు అది కాన్సోనెంట్ సౌండ్ తోటి బిగిన్ కావాలి మళ్ళీ. సో అప్పుడు మనం ఏ అనే ఆర్టికల్ను యూజ్ చేస్తాం అన్నట్టు. సో ఇక్కడ లెట్ us see some examples. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం మనం ఇక్కడ. సీజ్ అ టీచర్. సీజ్ అ టీచర్. టీచర్ హియర్ ఇట్స్ బిగినింగ్ విత్ కాన్సోనెంట్ సౌండ్. టీచర్ అనే వర్డ్ కాన్సోనెంట్ సౌండ్ తోటి బిగిన్ అవుతుంది కాబట్టి దాని ముందు మనం ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఏ యూజ్ చేస్తున్నాం. సీజ్ అ టీచర్. He bought a car. He bought a car. So here also the word car begins with the consonant sound, and moreover it's a singular noun. She is a university student. Here she is a university student. University, though the letter U is a vowel, but it produces a sound of a consonant. U sound, Y-U sound. So that's why we place the article a, indefinite article a before the noun university. I saw a dog. So here the word dog begins with the consonant sound. That's why we have used the article
indefinite article A before the dog. He drives at a high speed. He drives at a high speed. So at a high speed. So this is what is high speed? So it's a praise. Understand? It's a praise. So it's a noun, compound noun. So before, but this compound noun begins with consonant sound. That's why we have used here article a or a. This is the use of the indefinite article a. Now let us see the indefinite article an. Why do we use or where do we use an? Uses of an. This an, the indefinite article an is used before singular nouns which begin with so vowel sounds. Indefinite article a is used before a singular noun which begins with a vowel sound. Understand? See the example. She ate an apple. She ate an apple. An apple. So it's a vowel sound. He waited for an hour. So this is not hour. It is an hour. So H is silent here. He waited for an hour, half an hour, 2 hours, 3 hours, like that. So hour. So that's why even though it it has the beginning letter H, which is consonant, but it produces the vowel sound that is or. Third one, C is an engineer. C is an engineer. So here, engineer, the word, the noun, the singular noun engineer begins with the vowel sound. That's why we have used indefinite article and here. I met an honest man. I met an honest man. So here also, honest, it's not honest, it's honest. H is silent in this case also. H is silent. So that's why we have used indefinite article and as there is, as the noun begins with the compound noun begins with the vowel sound. He is an MBA graduate. So here M is consonant. Though M is a consonant, but it begins with a vowel sound. M, A. So this is vowel sound. So this is about indefinite article and. Now let us see the remaining. Now let us see the definite article the. So used before specific or particular nouns. So we use this definite article. Definite means we can say so and so particularly. That's why it's called a definite article. But in regarding a, we can't say definitely. There a girl means whosoever the girl. A man means we don't know particularly which man is who the man is. Understand? That's why they are called indefinite articles. Here, the is a definite article. Used when both speaker and listener know the noun. So, know the noun. Used when both speaker and listener know the noun. So, let us see the uses of this the in detail. Use of the specific and unique. So, we use this before some specific and unique things. The book on the table is mine. The book means the book which we know, a book which is familiar. So before familiar things, before known things, we use the definite article the. Next, before unique things. Unique means none of its kind. అంటే అలాంటిది మరొకటి ఉండదు అన్నట్టు ఈ భూమి మీద యూనిక్ థింగ్ అంటే విలక్షణమైనటువంటి వస్తువు ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ సో ఓన్లీ వన్ సన్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్ so there is no other sun. This is the one and only of its kind. That's why the sun rises in the east. అంటే ఇది ఒక సన్ అనేది ఒక విలక్షణమైనటువంటి అన్నట్టు ఇది ఒక నక్షత్రం అన్నట్టు సో అలాంటి నక్షత్రాలు మనకు సౌర్యుడు అనే నక్షత్రం ఇంకేమైనా ఉన్నాయా లేవు అది యూనిక్ వన్ అండ్ ఓన్లీ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ దట్స్ వై we use the article the definite article the before the sun because sun is a unique thing or universal thing. Next, the earth revolves around the sun. Here, earth also, one and only earth is there in this universe. That's why before the earth, as it is a universal thing or unique thing, we use article the. The earth revolves around the sun. The first prize was given to Ravi. The first prize given to Ravi. Here, the article the is used before superlative degree. That means so before superlative degrees and before the here ordinal numbers. Before ordinal numbers, first, second, third, fourth, fifth. So before ordinal numbers also we use article, definite article the. So next see. C is a best student. Means before superlative degrees also we use article the. Superlative degrees ముందు మనము
ఆర్టికల్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ దాన్ని యూజ్ చేస్తాం. ఇంకా ఏటి ముందు యూజ్ చేస్తాం? ఆర్డినల్ నంబర్స్ అంటాం. మన ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ అంటాం కదా, వాటి ముందు కూడా మనము ఈ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ద అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. Uses of the names and groups. So the Ganga is holy. So this definite article the is used before the names of the rivers. ద గంగా, ద గోదావరి, ద కృష్ణ అంటే నదుల పేర్ల ముందు మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తాం డెఫినెట్ ఆర్టికల్ దాన్ని. ఇంకేం యూజ్ చేస్తాం? ద హిమాలయస్ ఆర్ హై బిఫోర్ ద మౌంటైన్ రేంజెస్, బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్ రేంజెస్ వి యూజ్ ది డెఫినెట్ ఆర్టికల్ దాన్. ద హిమాలయస్, ద కారాకోరం. సో లైక్ దట్. The United States in powerful. The United States is powerful. So, and before the these names groups, unions or groups, we say United States. So it is Union of States. So before such we use United Kingdom. So here we can use like this. Before abbreviations also we can use the definite article. The UK, the USA, the UNESCO, the WHO. So like that, before the abbreviations, before the names of the groups also we can use the definite article. The Taj Mahal is beautiful. So this is a historical building. Before the names of the historical buildings also we use ఆర్టికల్ ద. ద చారిత్రాత్మక కట్టడాలు అంటాం కదా హిస్టారికల్ బిల్డింగ్స్ అంటే. సో వాటి ముందు కూడా మనం డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ద అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ద రిచ్ షుడ్ హెల్ప్ ద పూర్. ద రిచ్ షుడ్ హెల్ప్ ద పూర్. సో హియర్ when comparison is there between two persons or things also we use the rich should help the poor. Next, omission of article. So and some more cases are there where we use the article the before the names of the newspapers also we use the Inadu, the Deccan Chronicle, the Hindu. So before the names of magazines also, before the names of magazines, the Annadata, the Sunshine. So before the names of newspapers, before the names of magazines, and before the names of holy scriptures also we use the definite article. The Bible, the Quran, the Bhagavad Gita, the Janda Vesta, the Guru Granth Sahib. అంటే వివిధ మతాలకు సంబంధించిన పవిత్ర గ్రంథాలు ఉంటే ఆ పవిత్ర గ్రంథాల ముందు కూడా మనము ఈ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ దాను యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంకా బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద కెనాల్స్, కాలువల ముందు మెయిన్ కెనాల్స్ ఉంటాయి కదా, ద ద సూరజ్ కెనాల్, ద నాగా ద సో నాగా నెహ్రూ కెనాల్, సంథింగ్ ఇందిరా కెనాల్, లైక్ దట్. సో బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద కెనాల్స్, before the names of the rivers, before the names of the mountain ranges, before the names of the islands. Islands ఉంటాయి కదా, ద అండమాన్ అండ్ నికోబార్. సో అలాంటి బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద ఐలాండ్స్ ఆల్సో, బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద వ్యాలీస్ ఆల్సో వి యూజ్ ద కాశ్మీర్ వ్యాలీ. సో బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద వ్యాలీస్, బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద న్యూస్ పేపర్స్, మ్యాగజైన్స్, బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద హిస్టారికల్ బిల్డింగ్స్. సో so like that we use the definite article the. So now omission of article. So some nouns they do not take articles. There we omit the articles, we leave the articles. అంటే కొన్ని నౌన్స్ ముందు మనం ఆర్టికల్స్ అనేటివి ఉపయోగించకూడదు. అలాంటి కేసు మనం ఏమంటాం అంటే ఒమిషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ అంటాం. ఒమిషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్. డు నాట్ యూజ్ ఆర్టికల్స్ బిఫోర్ ప్రాపర్ నౌన్స్. India is great. So before proper nouns we should not use article the. India is great we can say, but we should not say the India is great. India is a proper noun. It's the name of a country. ప్రాపర్ నౌన్ అంటే ఏంటిది? ఇంకా ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యక్తి పేరు కానీ, స్థలం పేరు కానీ, వస్తువు పేరు కానీ మనం ఏమంటాం, చెప్పడాన్ని ఏమంటాం, ప్రాపర్ నౌన్ అంటాం అన్నట్టు. సో ఇండియా ఈజ్ ఎ ప్రాపర్ నౌన్. సో బిఫోర్ ప్రాపర్ నౌన్స్ వీ డోంట్ యూస్ article the. Suppose my name is Rajanna, we should not say the Rajanna, simply we have to say Rajanna because Rajanna is a proper noun. Next, before abstract nouns, honesty is important. So before abstract nouns, what do you mean by abstract noun? Abstract noun is a noun which we cannot see and touch even though we have an idea. అంటే మనకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది కానీ, ఒక భావన ఉంటుంది కానీ దాన్ని తాకలేము మరియు చూడలేము. అలాంటి వాటిని మనం ఏమంటామంటే abstract nouns అంటాం. బిఫోర్ abstract nouns also we should not use article the. Next, before languages, she speaks English. So before the names of languages or before languages, we should not use article the English, the Telugu, the Marathi. We should not say like that. Simply we have to say English, Marathi, Telugu, Hindi. Like that we have to say. అంటే భాషల ముందు మనము యూజ్ చేద్దాం.
The names of the languages. Before the names of the subjects also we should not use even. So the mathematics, we should not say the mathematics. We have to say simply mathematics, physical science, social studies like that only. Before the names of languages, before the names of subjects also we should not use the article. The before games, they play cricket. So before the names of the games also we should not use the article. The and before the names of the meals also we should not use because the names of the meals also the break we should not breakfast, lunch, or dinner, supper. We should not use any article before the meals. We should say simply breakfast, lunch. Did you have breakfast? Did you have lunch? Did you have supper? Did you have dinner? Like that we have to use. అంటే భోజనాల ముందు మీల్స్కి సంబంధించి పొద్దున చేసేదాన్ని మధ్యాహ్నం ఇలాంటి భోజనాల ముందు కానీ అల్పాహారాల ముందు కానీ మనము ఆర్టికల్ దాన్ని యూజ్ చేయడానికి జీరో ఆర్టికల్ నో ఆర్టికల్ అసలు ఆర్టికలే ఉండదు ఇక్కడ ఏంటి అవి యూజ్డ్ ఫర్ జనరల్ ప్లూరల్ నౌన్స్ బుక్స్ ఆర్ యూజ్ఫుల్ సో జనరల్ ప్లూరల్ నౌన్స్ ఉంటాయా కొన్ని బుక్స్ కానీ పెన్స్ కానీ అలాంటి వాటి ముందు అస్సలే మనం ఆర్టికల్ యూజ్ చేయకూడదు యూజ్డ్ ఫర్ మెటీరియల్ నౌన్స్ జనరల్ గోల్డ్ ఈజ్ ప్రిషియస్ మెటీరియల్ నౌన్స్ ముందు కూడా యూజ్ చేయకూడదు గోల్డ్ ఈజ్ ప్రిషియస్ యూజ్డ్ ఫర్ సబ్జెక్ట్స్ సో she studies mathematics. So just now I have discussed with you. So subjects ముందు కూడా మనం యూజ్ చేయాలి. యూజ్డ్ ఫర్ డేస్ అండ్ మంత్స్ సండే ఈజ్ ఏ హాలిడే. సో డేస్ ముందు కానీ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద డేస్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద మంత్స్ ఆల్సో వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ద సో జీరో ఆర్టికల్. నెక్స్ట్ కంపారిజన్ సమ్మరీ. ఏ జనరల్ కాన్స్టెంట్ సౌండ్ ఏ consonant sound a teacher. So when do we use a before a singular noun with consonant sound? When do we use an before vowel sound? Before vowel sound with before a singular noun with vowel sound. The specific or noun. So the you just when do we use the specific before the known things we use before the known nouns we use the no article general idea books are useful. So general ideas మనము యూజ్ చేయాలి no articles. I hope all have understood the concept of articles very well. So if you have any doubts you can comment in the comment section. So watch till the end. This video is bilingual. As it is bilingual all can understand easily. So don't forget to subscribe, like and share and please comment so that I can get some encouragement and I can do some better. So fill in the blanks. Here some exercises are given. So try to do the exercises so that you can become perfect. So after listening any class, so it's not enough just to listen the class. So after that we have to do an exercise. We have to read at home or we have to practice at home. So that makes us perfect. Practice makes a person perfect. Without practice, we can't become perfect. Understand? So this is today's class. Thank you. Thank you very much.